This is The Knob. Welcome to The Knob exclusive interview. My guest today in the studio is none other than Le King Regan mwenyewe. Yeah. Mr. Luku, unaumiza Luku mbaya. Ndo huyo hapa. Oh yeah, naulizanga swali, Luku ilifanyanga watu nini? Mnaiumiza hivyo? Unajua watu Kenya wako na hasira. Kila kitu tunafanya Kenya saa hii. Watu sema ni kupiga juu mazee, watu wako na hasira. Okay. Unaona? Kama kupiga dishi, tunapiga nini. So hiyo ni lugha tu ya mtaa, kama uradi anza kurada. Hakuna kitu inapigwa. Unajua kuna zile times zenye ukiongea watu wanajua exactly where you come from, where you have grown from. And that also goes down to maybe your favorite artist ama maybe your favorite songs. Tunajuanga maybe with the way you talk. Okay, so by the look of things watu tayari ashajua where you come from, si ndio? Hiyo ni unajua kujaji na kwanga ya God. So the reason why God aliweka watu wasijudge ni juu hata misjudge. Juu unajua kuna watu wana act vitu zenye si wao. Kama saa hii social media Morio ameka pale amepanda ndege. Lakini ni Photoshop. Sasa ukijudge na hiyo ndio maana kujaji na kwanga ya God. Okay. Achini God mambo yake. Okay, nice. Nataka leo tuongele spiritual matters, eh? Yeah. Yes, I like that. So kuna a time a friend alikuwa na post about hizi speaking in tongues. Tulikuwa na a conversation with an artist. Wakasema like you are the right person, maybe we can talk about this with you, okay? So alikuwa anasema kuna mtu alipost pale Facebook akisema ama intercessors ama the praise and worshipers they should stop pretending to be speaking in tongues and crying in microphones to prove a point, because the Holy Spirit does not work like that. Do you think that it is always pretense when it comes maybe to the current worship that we have? Nataka kuhandle hiyo kitu in the most mature way ever. First, ina to bring back to story ya kujudge. Technically huo boys alikuwa hapa alijudge. Unaget? Christians ni normal human beings. Like watu wenda kwa God ndio wakuwe shaped. Like God, hata God mwenyewe atakangi watu spiritual juu. Azinakuna. So kila msee fall short of the glory and all that. So Christians pia ni binadamu. And in church tuko na sinners, hatuna watu perfect. Wajua ukiingia church auendagi kupata watu perfect, unaendaga kupata sinners wenye wamekumbuka yenyewe tumepiga shughuli vibaya na tunafaa kuona law ya God ya kuingia church. So unapata awase wenye wana fall, kuna wenye wana pretend na kuna wenye ni true. Swali ni how will you know mtu history yake ni true na yake ni kupretend. Juu sasa technically boys anatuambia watu waache tu kuanguka church. But ukisoma Bible, sasa hapa tunaleta tu Biblia. Day of Pentecost kila mtu anajua. The reason why watu wali speak in different tongues ni juu Holy Spirit ilishuka ikaingia ndani yao. Na watu wakakuwa filled with fire. Una understand? So inamaanisha technically Holy Spirit haiwezi dunda kwako na ubaki normal. Ukisoma Biblia kuna gifts na fruits of the Holy Spirit. So speaking in tongues inakuanga, jibu hiyo swali. Fruit ama gift? Ni gift. So ina happenia mtu ako na hiyo gift. So hakuna watu specific kwa hiyo gift. Ni Holy Spirit na choose msee hii ni gift yake. So huwezi jua huyu akwangi na speaking in tongues, huyu ana pretend. Na akakaa hapa akasema, akatumia I think ni Ephesians ile inasemanga story about when you speak in tongues kunafaa kukuwe na maybe interpreter mwenye anaweza interpret the tongues that maybe umeongea. So reasoning yake alikuwa anasema if you speak in tongues you need to have an interpreter
of the tongues that you are speaking without having an interpreter means that the tongues is not genuine. Because alikuwa na reason pia akisema like at most cases wase huongeanga vitu wa understand, na anasema most tongues, unapata tongues yenye mtu fulani alikuwa anaongea church fulani mulienda, mkirudi church yenyu unapata mtu wenyu fulani mwenye alikuwa huko pia asha adapt to the tongues. So ndo maana alikuwa anasema maybe ni pretense. Yeah, that's why sijasema si pretense ama ni pretense. Kuna watu genuine na kuna watu fake. Ndo maana nimeipicture kama the normal world. Unaget kitu inakuaga with how I understand, with how I have read the Bible, hata hiyo day tu ya Pentecost, unaona kuna walikuwa area fulani, so venye walianza kuspeak in tongues, kuna majamaa walikuwa hapo wakashangaa, huyu jamaa anaongeaje lugha yangu yenye na understand? Unaona watu walianza kushangaa, tu anasema nini mtu, si anaongea lugha yangu naelewa ujamaa. Na tongues, hata ukiangalia definition ya tongues kwa nini kwa dictionary, tongues ni languages, so you cannot speak a language that doesn't exist. Unanielewa? Those are tongues. So hata kama utaongea tongue yenye sielewi hapa, inamaanisha kuna somebody somewhere who is understanding you. You cannot just say something that is not making sense. So mtu anaongea kitu I make sense, inamaanisha hiyo tongue yake si legit. Unafaa kusema kitu yenye mtu fulani. Na mimi si understand venye Holy Spirit inaweza kuja kwako uanze kuongea in tongues that there is nobody in there that understands, because you inafaa kuwa a language for someone to understand. Na kama hakuna mse ana understand, basi kunafaa kuwa na interpreter. Holy Spirit haiwezi work in a wasteful manner. Okay. Yeah. Right. So in one way or the other he was correct, in one way or the other he was wrong. He was correct and wrong. Okay, he was correct on a side. Yeah. And on a side he was He wrong was for wrong. judging also. He was as in he took sides with the negativity in it, but did not take sides with he did not say anything positive about it though. The positive part that I think he was saying is that you should let the Spirit use you to that level whereby the Spirit itself can speak. Si like ile yenye unapatanga, unajua kuna kwanga ile alikuwa anasema kuna ile times tu yenye watu wanakwanga wamemaster, so ikianza tu kila mtu anakuanga naye amekwanga ameingia ndani. Kulikuwa na hizi story na gospel ministers, maybe wase wengi. I know you have encountered many gospel musicians, gospel ministers, and kumekuwa na stories that like 90% of those artists huwa hawaendi church. So tulikuwa tunajiuliza, what do you think, because you are in that field and you have dealt with a lot of them, what do you think can be one of the reasons that inafanyanga hase waendi church? Okay. Kitu ya kwanza mimi naweza sema ni ministry. Hiyo music ni ministry. So the very basic thing inaweza fanya gospel artist asikuje church, labda ameenda kuminister somewhere. Maybe ameitwa interview, somewhere ameitwa encourage watu place fulani na nini. But kuna tena zingine zenye tu ni za kipuuzi. Let me use that word, because pata mtu anaona tu yeye ni star, akiingia church watu wata concentrate ama like watu watamsumbua, unaona. So sijui hapo ndo sijaielewa juu unapata kuna msanii mwenye akikuja church hata naona area asikuje. Juu akikuja attention yote iko kwake, hadi word sasa haingi. So mtu kama huyo sijui kama woni mtu na feel afai kuja church kama attendee. Okay. Na feel ni mtu juu yani center of attraction, yani mtu yeye mwenyewe anafaa kuongelesha attendees.
So history ya watu kutokuja church, kuna watu there's a positive reason behind it, but there are people who just use their celebrity stuff vibaya. Tukiingia kwa story na tumeongea story na church yenye to link up na nini, so tukiongea story na maybe dressing code pia, do you think like hii modern dressing code yenye wase wanapiga hizi ma sweatpants, hizi ma rag jeans, hizi ma skirt fupi fupi, do you think that by now church inafaa embrace such kind of dress code? Si feel kama okay, mtu mwenye anakuja church for the first times bado haelewi nini nampeleka church, mi naweza understand because huyo ni mtu anajaribu kuconvert. But mtu ashakuja church, the reason why I'll be against it, the first thing ni sana sana ladies, kuna ma dressing code zingine zinakonga so suggestive, like unaingianga church alafu inakupatia mind za kishetani like unajua tena nilinotice madem wengi hata maybe uendanga church jua wajapata mtu, so unapata au enda na luku tu ya kutafuta mse, unapata hapo ni mausherati tu ndio, yani ulienda church sana sana wanaume, ulienda church na mambo zako kuongelesha Mungu, but what you get in return ni umefanya usherati, but it's because of someone aliva kitu ingine. So mi na feel juu pale tunaenda kwa presence ya God, tunafaa package in a way that respect, yani unacheki hata wewe unajua tu look ya respect, look yenye hata mzee wako akikuja hapa kuone nayo anaona uko na heshima, so God becomes mzee wetu, hebu enda kwa mzee wako kwa uko na heshima. Nice. So at least that is a very great advice to the youth, because most people husema God anaangalia the spirit, the inner man, angali the outer man. And talking about also the spirit, how can someone grow the spirit over the flesh? Because I've sometimes you go to church and I'm transition yourself from flesh to the spirit. Don't let like the flesh overpower the spirit. How can you overpower the flesh? The flesh, okay. Hata it's written in the Bible. There is a verse somewhere inasemanga, my spirit is very willing but my flesh is weak. Unaget? That is how we technically live in this earth. There are so many things you do that your spirit tells you this is wrong, but your flesh keeps on doing that because you focus on satisfying your flesh na unasahau spirit yako. So spiritual matters, there's just one way to go about it. You identify with a particular spirit. Like now I identify, I'm a Christian, so I identify with God. So the only way to go about it ni kukua intimate na God. Now how am I going to get intimate na God? I read the Bible. I try to understand God more. Unaget? Uki understand God more, na utakam kurealize there are certain things you cannot just do. Ni kama tu uchorwe job hata Airtel, ama tuseme tu uchorwe job mahali, na wako na rules zao. Ufai kukuja hapa na casual outfit. Unaget? Hakuna siku, yani akili yako iko programmed in a way that there is no way you can come with a couch. Hata wewe mwenyewe uko mtaani, nguo zako zote ni chafu, lakini itabidi umeenda kununua official outfit. Juu unajua vizuri nikiingia pale na casual. Ni hivyo ndio imeisha. So spiritual matters, how to grow, ni utafute tu Biblia alafu kwa mtu very prayerful. Jesus ni bro yako. Like technically, that's how the Bible frames it. Jesus is like your brother. So you talk to him like the way, bro, kuna Jesus in a way that hata ukiwa na noma, una assume tu wako hapo, unamwambia nye Jesus hapa kimeumana. Sasa ni wewe na mi changamu. So ukikuwa that spiritual, hizo fights, hizo battles mingi hata zitakulocate. Juu kwa spirit, God atakuwa shaziisha na way. Watch so much porn, there's no way unaweza epa. Hiyo ndo kitu utadu. That's what will come back to you.
So hawezi sema ati mi watchingi lakini sifanyi, hawezi. That's the same unasikianga ati tell me your friends and I know who you are. Bro, mimi kaspendi mtu anavuta bangi, siwezi taka kukaa karibu naye, unaona? Yeah. Hawezi niambia ati mimi si tu ni mabeste lakini ikifika masaa fulani. It's so hard, man. I cannot reason with you because there are so many things that create obstacles. So if we are to reason, we need to have things in common. Yeah, so that's it. Nice. How did you first start like doing music? Okay, mimi atunge niliza nikiwa very young. The youngest I can remember a version of me. Ulikuwa ukituliza what do you want to be in future? An artist. An artist. Hadi nikamaliza form 4, that's what I really wanted to do. Always. So there is mimi nimeimba for a very long while. Yeah. So nimecheki ngoma zako kadhaa. Personally nikigrow up Ekodida alikuwa role model wangu. So working with the Ekodida has been kind of like a dream come true or something, because hata naweza kumbuka tukilink up na yeye, nilikuwa naongea na yeye kama fan na artist na yeye, una get. So mimi working with the Ekodida has always been a blessing to me. Yeah, that's what I can say. And he's a mentor to me. He's like a very personal friend. Ule mtu tunashare very personal issues. Ni mtu yani hata calls zetu moba zikuangi ni juu ya kazi ama nini, but zinakuanga a lot of personal things. So he's something so personal to me, and bado siofanya job. A lot of work. Juu niliona alifanya like collabos mbili zenye maybe mimi najua. So how did you come up with either of them kufanya nao kazi? Because unaelewa like in the industry you have like a lot of gospel ministers to choose from. First of all, Real Bolo is my real brother. Na apparently tumesoma shule zote same. Primary tulikuwa the same school. High school nilijoin wa kwanza akanifuata huko. So tulikuwa tukifanya hii craft na shule tuna rap ma education day nini. So ni mtu mwenye uwe kuingia na studio ni yani hata tuko na project mingi. It's just that yeye interest yake iko kwa different line. When ali grow up ali realize anafaa ku venture into other things. But akipatanga free time tunakujanga, so we just hata genge la wokovu, that was just something tulikuwa tunajinice. And venye yani vitu zili happen in ways I didn't expect na ikatoka. Ekodida nimekuwa nikitaka kuwork naye for long. Hata imekuwa ni madhangu is a very big fan of that guy. So nilikuwa nimefanya sana ndio as in hiyo mbila mamangu ikuwe true, because she always, hata nikiwa myang, hiyo time nikiimba nikirap madhangu alikuwa kwenye support. So she used to tell me, Regan, I want you to be like Ekodida. I like the way he sings na anaipackage in a way that ina glorify the name of God. So I want you to be like this person. So you na pili work because I really wanted it. But the way I choose mimi nishaifanya ngoma hadi na Stiga wa Dhitima. Ikakonga YouTube, sijui channel yake kukaendaje. Zikatoka ana content yake haiko YouTube. Nimefanya collab na wase kadhaa. Mimi kuna time nishaifanya hadi collab na msee amenilipa, unaona? But at the end of the day kitu ina matter ni nilikam kurealize kitu ina matter ni nini. Tupushi injili ama. Mimi sahi hata naweza fanya hata na ngoma na watu 10,000. Bora tu the agenda is just one. Yeah. Hakuna mambo ya ati mimi najilimi ati sasa mimi hakuna. Me I just wanna do it. So having like your own production house, let's say like tukianza na let's say video na audio, how is the experience ya kufanya kazi na wasanii, especially the gospel musicians? There's a lot of challenges na bado kuna mazuri. So hizi vitu ziko everywhere. Challenges kuna
though mazuri na outweigh the challenges. So I can bear with that. That's why I still do it over and over. So if you compare like working with the secular artist and working with the gospel artist, unaweza chagua kufanya kazi na mgani? Okay, mi naweza chagua kuwork na gospel artist because of my covenant with God, but apparently most of the secular artists they are way better than gospel artists because of compliance, wana understanding business. Unajua kuna kitu watu wanafanya injili wamewekea kwa akili, most of the stuff they want them to be charity. Unaelewa? Sana sana unapata hata pastor amekuja akafanya preaching yake pale kwa nini yako, kwa mic yako, anataka tu anakuambia just deliver, I'll pay you, then it turns out ni charity because hata kulipa. Unaget? So hiyo mentality imekuwa ikiharibu hii kitu. Most of the guys just want charity, which is okay, but charity is for me to choose. I am the one to choose who to help, because maybe utapata unataka nikusaidie but I think you are able, and that is where I also get my food, my rent and everything, my clothing, literally everything I'm doing. So utapata it's so hard to be charitable to everyone. So that's why unapata naweza choose kuwork na secular artist, but I can't because of my covenant with God. Okay. But once in a while naangalianga hiyo music yako content yake iko na nini, then we can. Si lazima ikue unaimba gospel per se, but kama content yako kuna sense inaleta kwa community, I'll just wait. Okay. So there was a day a certain man of God alitokea pale kwa mtandao akisema most marriages are young people should not be sponsored ama should not be supported, and akasema before uende pale, kuna wengine alikuwa anasema kuna machungu fulani, before uende ushikanishe hizo maharusi, unapata ile time ya before ushikanishe wanakwanga tu kumetulia nini, ukishawashikanisha venye wanashikana anaonyesha wanajuana, like ni watu wenye wamelala pamoja for the longest time. So this is not like the first time that they're together. So my question is, do you think it's right for a young Christian to date? And if it is right, what are some of the boundaries that a Christian should do ama should follow while dating? Yeah, it's very okay for someone to date because I don't know you. I need to need to date for the longest time. I still not know the full you, but at least nitakuwa najua Thunderson ni mtu fulani, kuna kitu kisema itamuumiza, kuna kitu, so nafaa ku date ndio nijue kama tuko compatible. Kuna vitu nitavumilia but kuna vitu siwezi vumilia, una get? So unapata ukioa tu mpatane muane, hiyo utapata umeenda sasa hata itakuwa worse juu utaika mtu kwa nyumba na muachane. That's very bad. Though mkidate kuna vitu fulani hamfai kufanya as Christians. Hizo ni vitu zenye mnajua, as in just do what the Bible wants. You should not just have sex before you get married. Una get? Because the Bible says that. So talking about that, why do you think that kuna a lot of divorces? Because huyu jamaa umesema ushamjua for the longest, maybe why are there maybe divorces after immediately, maybe at the honeymoon watu unapata watu wamedivorce after a week, after 6 months, because most marriages zingine zina breaking at that particular time. What do you think inachangianga? What I would say, one, mtu mmekuwa mkidate for a long time but amekuwa kificha a lot of things, unaona? So hii time yenye sasa mko pamoja all the time, come to realize hiyo kitu haizi ificha because you are there all over, ana time ya kuifanya privately, so itabidi tu ameifanya ukiona. So hiyo ndo kitu inafanya mtu anasema kama mimi sikadhani uko hivi, but kama uko hivi mimi sioni kanta wewe. So inaleta divorce. Another thing, me personally nime experience, unapata sana wanaume kabla uoe
ama madem ina apply. Mi naongelea wanaume juu mi ni mwanaume. Unapata before you get married ume create covenants na wase wengi sana, unapata hata uko na machali kibao, so ile time unaoa bado kuna mtu aja get over it, ana still calling, still texting. So unapata una fall into sin, na ukifall into sin unapata hata labda attention yako imedivert. Okay, the partner kirealize umefall into trap, anaweza terminate the contract. Unaelewa? As in that's I'm just being real, that's what happens because hatuko truthful. Mtu anataka kuina madem pipi, dem anataka kuina machali kibao. So ikifika time yenye sasa mimi nataka kuingia kwa marriage, kuna mtu tu atakuja atokea sema lakini hata kama umeolewa bado inaweza. That's what happens. For me, I also think you have expectations. Kuna venye ulikuwa na expect udema kuangako hivyo, then kuna venye ana ku expect. Unajua tunaambiwanga for better for worse, then worse ndio inanokingia kwanza, the better inakaa mingi baadaye. Narrows down to pretense. Ile mambo nilikuwa tu nakwambia, sikuwa na kujua vizuri. Kuna vitu umeanza kudi. I knew you always had money. Sikujua kuna matime una do. Unaona? Yeah. So inafika sasa matime una do lazima nikuwe hapa. Just narrows down to that. And then kuna msali kwa mezigawa into years. Kusema 2 years to 0 to 2 years in marriage, inaponga honeymoon stage. Hiyo bado ni fresh, kani kutembea matembea meshikana. Then akanaro 2 years now to 5 years. Vitu sasa the war sasa inaanza kunoka. Ikifika now the 5 to 10 years now ni the experience stage. Hapo ushaji wewe msee in and out, like hamtoki, uwezi toka, like hata kuja saa 8 unatulia tu utaongoja kani kungoja. But in most cases I normally believe, kwa comment section kuna mtu alisema ni poa kuonja the product, kuona the product. Umeletewa product lazima uione. Unaweza pata labda the package imepackaged kwa kitu kubwa, but the item what you are buying is too small. Kitu hiko kitu inakuwaga ni tukikuwa watu kama we ni Christian na ufollow doctrines zetu na pattern zetu zote, first before umarry hautakuwa umesha have sex. So how will you know this product is bad? How will you know? Unajua utajua Super Love ni tamu kushinda sijui Sunblessed kama ushaionja zote. Lakini ukikula tu Super Love peke yake utajuaje Sunblessed ni tamu? Hauna namna ya kujua. Hauna namna. So ni tukue tu watu truthful. Kitu inatu damage sisi ni hiyo mambo ya kukua tu all over kutest kila kitu. Do you believe in soul ties? Yeah, 100%. Yeah. So kwa hiyo issue ya soul ties where does the spirit come from? There's a spirit version of you. Do you believe that? I believe. Yeah, there's a spirit in you. Where does that spirit come? Okay, first of all, let's talk about spirituality for a minute, for like 2 minutes. Where does the spirit come from? Does the spirit come from God, or the spirit comes from maybe our parents? Spirit is something everybody has. Where does it come from? Like I have a body, I need to have a spirit. Where does it come from? The spirit. It is something you are born with. You are created with. Like it comes from God. You understand? So your parents don't come with spirits. They have their own spirits. They don't have yours. The reason I'm asking you this, because we always say soul ties, and soul ties we talk about your generational spirit. That's why, like you have an intercourse with a certain lady, you inherit the spirit from their side. That's why I think that we have the spirit, we get the spirit from the parents, and then when you get born again, if the spirit comes from God, why are you born again?
The spirit is your body. It comes from. You come from your Yeah, parents. just answer me. Your body comes from My God. parents. From God. God created you, bro. You understand? Yes. Your body comes from God, but you can use it the way you want it. So God amekupatia free will. Amekupiga kila kitu, lakini akakwambia bro, hii mwili nimekupiga, choose nifuate nayo, utakuwa safe. Choose uende njia ingine, utakuwa Safe. unsafe. I'm safe. So we ni uchagu. Uchague. So ukichagua kukuwa unsafe, shauri yako. Unaona? So kila kitu mtu upewa, but you have a free will. You can use it to glorify God, or you can use it to for the other way, but God will punish you after all. Yeah. So there was a person who was asking, do you think that the way we are preached about God, do you think that God can punish us based on that? Na akatupatia example akasema about the thief who was forgiven the sins. Hakuwahi okoka, hakuwahi jua Yesu, but through tu kusema huyu jamaa ana makosa, sisi ndio tumekosa, but just accepting at that particular moment that he was a sinner made him akakuwa na God, akakuwa na Yesu na God at the end of that day. So alikuwa na reason anasema that God haezi kuwa like maybe the way we are told, because if God looks at our sins, then this guy will not have seen the kingdom of God. Shida ya watu ni hawasomi Biblia. Sasa this thief ukiangalia scenario yake alikuwa mesin, but they were on the same cross with Jesus. Unaona? But instinct zake zikamwonyesha this guy hajafanya makosa yoyote. Unaona? And akaambia Jesus very powerful words. He was like repenting. Unanielewa? Kasema nyewe huyu jamaa hajafanya makosa, lakini sisi tumefanya. First amekubali tuko na makosa. Then what did he tell Jesus? Usinisahau time yako ikikama. When Jesus akamwashua wenyewe, tutakuwa na wewe at the end of this. So what is that one lesson that you can learn from the other thief? Ule mwingine mwenye alisema kama wewe ni mtoto wa God to save. Kitu ya kwanza ni lesson ya kwanza ni follow God blindly. I should not question. Najua most of the people don't even get answers because they question God. Umseli question God that God doesn't need to prove himself. Hiyo ndio kitu fani. Hahitaji kuprove himself. Ni wewe umwamini alafu na hata imeandikwa kwa Bible. Muamini alafu hizo vitu zingine zitakam. But yeye hahitaji kukuprovia ati mimi ni God. Ni kama tu mzae wako anahitaji kukuprovia mimi ni mzae wako aje. You need just to believe this is my dad. So hii Luku ulikuwa unafikiria nini ukiandika the song? Kitu ya kwanza mimi Luku hata sikufikiria. I was sleeping. I was in high school when I dreamt about the song. So nilikimba Luku ya nini. So nikiamka nikasikia. Na niliota hiyo ngoma imekuwa big, hata sasa haijakuwa big, lakini niliota hiyo ngoma ni big. Unaona? Nikiamka asubuhi nilirecord kwa mind, but I was like, what does this mean to me? Una understand? So nika let it go. So there's a day nilikuwa nasoma Bible, Ecclesiastes somewhere. Nilikamkurealize kuna preference ya mavazi yenye God anataka. Ukisikia hiyo ngoma tu yote, na try to enlighten watu on how to present yourself before God. And because I'm a temple of the Lord, nafaa kuwa neat. So unajua kuumiza Luku inakonga tu kuwa msafi. Yeah, that's it. Naambia watu unafaa kuwa neat. Kitu ya kwanza. Na ukivaa, angalia kitu unadunga.
I think nimeisema hapo kwa hiyo ngoma. Yeah. Na nikasema Kenya unadunga kuna message inatuma. Huwezi vaa nguo ya nini ya prostitute na useme mimi ni Asha. Hizo vitu haziendani. Asha kuna venye wao udunga, kuna venye. So mimi na technically mimi hufanyanga music ya youths na mimi utaka kuenlighten youth because these are things that youths value. Sasa kuna mwanaume anaweza dilala njaa lakini apige luku. So I need to tell him like you need to do this and this and this. Yeah. So tukiongelea Niko Magod. Mm. Umetuambia like Iko Dida alikuwa amekuwa ni kama mentor na amekuwa ni kama msemanye una look upon. So like uki come up na hiyo idea because you are the owner of the song. Uki come up na the idea Niko Magod venye tuna understand kuna the secular version venye wasewa nafikiria. So ulifikiria aje na especially kwanza kwa my youths because the target of the song is based kwa my youths. So ukiandika what was like in your mind? Okay, to me that song is very spiritual. Ina depend na mtu imehit. Niko Magod ni ngoma nilikuwa natengeneza beat then sijui mimi mimi uomba asubuhi routine tu yangu niliomba nikasema leo sina client acha nikuwe productive. Nikamwambia God tembea na mimi nikaanza ku make beat. So make beat nikastukia tu nikiimba hivyo wakidhani Niko Magod unacheki. So revelation ya hii kitu ili come to me in this way. Kukua Magode mtu akisema Niko Magode si ati anavuta gode hiyo time. Ukisema Niko Magode inamaanisha already umeivuta na uko kwa realm fulani. Unaona uko kwa spirit fulani spiritual, uko tu mahali. Mtaki wa Magode hata unasikenga tu amecheka kila saa unaona. So ukirelate na song yangu Niko Magod pia mimi si ati nimetumia the word God vibaya. Like hiyo ni kukua high in spirit ya God, unaona niko kwa spirit ya God. So hawa watu wakidhani unacheki hizi vitu zina sasa for example mimi nikiwanga kwa session na Iko Dida sikuanga nice tumecheka nini unaona azin hiyo line ni mbaya watu wanacheka hiyo line imenirarukia unaona. So unapata mko high mna behave tu kama watu wamevuta bangi anyway. Ukiangalia venye wana behave na venye tuna behave ni same. Difference ni tuko kwa different spiritual realms. Hata ngoma ikianzanga Iko Dida anasema tuko created the same but we are different. So sisi wakidhani tuko magode juu ya venye tuna behave, si tuko magode tuko spirit ingi. That's what it means. So nini ilikuinspire kama kwa producer because nilikuwa naongea na a friend of mine akaniambia amekuwa frustrated na producers hapa nje. Ameenda anapata producer deliver kazi yake venye anataka, director mfanyie kazi venye anataka, and akanipatia scenario whereby aliendanga kaambia producer juu kuna venye alisema ngoma yake iko mastered but iko mastered hivyo iko mastered poa. So akaambia huyo producer akamwambia, the producer charged him like 17k. Akamwambia wewe usiniletee project nyingine, na akamwambia kwanza wewe venye umenitreat umenipata inspiration ya kwenda kufungua studio yangu. Ya kuona studio yangu. So what is that force that drove you to production? Our story might be the same though. But tuseme first ni interest. Si hata kukuwa frustrated. Nilikuwa na feel always I can do something like that. Nikisikia beat na feel ni kama I can do. Unajua zile wako zenye mko class time fulani sijui PPI watu wanaimba mimi niko ma drums ta una get. Then the first studio nilienda hata ni mzee alinipeleka. Mzee alikuwa anafunga Ohangla my friend. Ohangla zote zilikuwa zinatoka hiyo mwaka na last year but one hivyo ilikuwa ni yeye. So nilikuwa naingia studio napatana na wasanii wa big wa Ohangla. Sasa mimi siko nafanya hiyo style. So unapata mzee anasema nimekutafutia the best studio that is based on how he listens to music. So do your thing. But mimi nikienda pale na feel mtu hapana. Mimi nataka kuimba kama
Daddy Owen. Lakini unataka kuniembelea producer Wangla. So nilikuwa naendaga huko napigiwa beat na record, mzee anaenda analipa, lakini so nilionanga ile software anatumia. Siku nyingine niliambia tu mzee nataka kwenda kurekod ngoma. Akasema sawa, wewe enda nitaongea na producer. Mimi nikaenda kuangalia anatumia software gani na kuangalia venye anaitumia. So hiyo session mzima mimi niko tu hapo. Nimenyamaza nashangalia huyu jamani humble aje. Hiyo matime yote amenga. Hiyo iwezi mimi sitaki hiyo. Eka hii, unaona? Unaniambia nini wewe hujui? So hiyo time yote nilikuwa tu nimenyamaza nikaangalia nikasoma jina hiyo nini. Na wewe niko class 5. Nikatoka. Nikarekodi wimbo yangu nikajua hii siitumii, lakini nimepata opportunity ya kulearn. Nikaenda kwa Boys Planner anauza ma software. Nikamwambia nataka Fruity Loops. Alicheka. Unataka kufanya nini Fruity Loops? Nikamwambia mimi nataka kuproduce ngoma. Akaniangalia, uko serious? Ati yeye. Akanipea, nikamlipa so 2. Akaniambia lakini urudi kesho nikufunze kutumia hii kitu. Mimi nikaenda mtaani. Mimi nikaanza kufanya mambo yangu. So nikalani hivyo pole pole hadi ika grow into me. So that's how I became a producer, but I'm not like full time. Hiyo ni kitu nafanya juu ya interest na naweza taka kujifanyianga hata. So unataka tu kifeel vibe fulani unaeruka nayo. Time fulani umekati hivi umesikia beat inalia kwa kichwa na studio na iekelea. So who are like the main forces behind like your music? Forces as in wala senye anakupush wala senye amekustand wamesimama naye until today. Watu wamesimama na mimi. Mimi mtu naweza patia credit ni God na madhangu. Hao watu wawili ndio hakuna siku nishaisikia akiniambia ni give up. Mimi hata saa hii it's been 1 year kabla ni produce ngoma. But every time tumeongea na mama uniuliza, are you planning to release any song? Naambia mom, now I'm focusing on matters of the lakini usisahau hiyo mambo yako. Hiyo ndio kitu umekukitaka ukiwa mdogo mpaka saa hii usiaisahau. So hao ndio watu wamenipush na vitu ziuni motivate ni I need to be on a different level every time. Na feel like kama leo nilinunua kiatu kesho nataka the same way. Kwa keja leo ulinunua kiti kesho nataka ununue kameza, hiyo siku nyingine ununue TV, hivyo hadi nyumba iko sawa. Yeah, so that's it. So is it right to say that most of our traditional fathers they were so strict to us that to some point they end up being lonely by the time tuna grow? Wazai wetu. Okay, mimi sina hiyo experience. I can say I have the best father ever. Hata mzee wangu tukiongea kwa simu nikwambia nimeongea na huo ni mzee tumeongea huwezi imagine because kwanga hata akona sheng deadly hata kunishinda. So sina hiyo experience. Mimi mzee wangu amekuwa modern. Sina hiyo, so siwezi comment on something that I really don't know. Like, yeah, that is nice. So tukimalizia show tukielekea kumalizia show, unaweza tupatia first of all like your social media handles. Sana naweza pata like King wapi for maybe for events and maybe for production stuffs. Unaweza nitafuta tu like King Reagan, LEKINGREAGAN across all social media platforms. Yeah, mnipatie makazi mazee, mimi hufanya mavida na audio. Kuja nimfanyiwe kazi safi. Kwani nyinyi hamtaki kazi safi? Kwani nyinyi hamtaki kazi safi? Noma sana. So there's let's say like a producer, a director pale nje na maybe a musician mwenye anataka gift yake grow ama akona gift but anashindwa ku outgrow the place that ako. What advice can you give them? Ameshindwa ku grow. Yeah. Anatamani sana ku grow but ni kama anaona like things are not moving. Kitu ya kwanza naweza mwambia ni hakuna kitu ushindanga hapo. So ajipe tu time. Kitu ya pili, reason yake ya kufanya hii kitu.
Kama reason yake ni apate do na hapati for a period of, okay, the talking as a businessman too, kitu kifanya for a period of more than 6 months na uoni income, unaona tu loss, achana na, unless ni passion. Hata hizi macraft zetu, hata music ukifanya for a very long while and it's giving you nothing, you're not growing, what you should do something else, ndio unene ukuje uplow kwa hiyo craft yako, uipatie energy igrow, unaelewa? But itajipa tu kama ilikuwa ijipe hivyo. Ndo madhangu uniambia Regan, unajua utakuwa tu msanii mkubwa, lakini ina depend na ile masaa yenye God aliamua. Au nipe examples za vitu fani, watu fani kama Moji. Au niambia Moji, unaona miaka zake ni mtoto, si mtoto, lakini time yake ilifika masaa fulani. Guardian Angel huo si mtoto, unaona? But kuna watu Trio Mio ni mtu amekuja juzi na kahit, hiyo ni time yake. Nani pia time yake imefika nini, so labda ni time yake haijafika, ikifika itajipa. So kawe ni mtu spiritual, omba sana, God atakulead, atakuguide. Amen. So tukimalizia, tunamalizianga na acapella. So unaweza tupatia, tunapatianga mafans show ya bure. Wanakama wanafurahia. Ndio ile pia kuconfirm like ni le king ukweli mwenye ako kwa show. Unajua kuna ule tunaweza pata msemaji anafana labda si wewe. So like tunamalizanga na acapella. You can give us acapella of your favorite song, ama ile song yenye una feel yenye uko bless. Always on top, kokofia ya Mokorino. Shetani yako chini, nyonginyo. After church eti wako maombidho na bado wanadai ati wao ni wa Kristo. Zikiwashika na jiachilia. Mibonga matope bila mvua. I'm the son of God na unajua. Niite sunflower ini naua. So, Noma sana. You can find him on all the social media as Le King Regan. Pale Facebook, pale YouTube, subscribe to his YouTube channel pale. He has like a lot of amazing songs pale. That is just a sample. Umeona venye mistari pale imeua mbaya sana. Ukienda pale YouTube, I'm telling you, you are not going to be disappointed. I promise you that. Ukikuwa disappointed, nitishe bando lenye umetumia hapo hivyo. So what we normally say, support the local artist, because even your favorite artist was once a local artist. And on that note, follow us on Facebook, Lightcast TV Kenya, for political news. Follow us on Facebook also at Lightcast TV Entertainment for entertainment news. You can subscribe to our YouTube channel, Lightcast TV Kenya. You can subscribe also to our YouTube channel, Lightcast TV Entertainment. So be blessed. See you next week, same place, same time. This is The Knob.